Osegede Doreen nti oyagala okugamba omuntu nti nze sagala byakumbogolera. Never speak like that to me. I know. Ebyo binyiiza. Kitegeeza okwogerera waggulu gy'oli. It angers you, it triggers you, and you get emotional. Yeah. You get it? Yeah. Now, kitegeeza nange bw'ogenda n'ondwayo okujja nga tongambye kukubira amasa because tuli mu mbeera kati nkikugamba nnyo Doreen wano. Tuli mu era where a lot of crime is happening. True. Abantu bababaka amasimu. Yes. Abantu babakuba. Ogenze kulaba mupiira World Cup ebadde ebirayo kiro. Zituse saa musanvu. Somebody is calling you. You're not picking. Osegere. Yes, kati abantu bali kati olwadde olowooza obadde olowooza ani mu bwenzi. Exactly. No way. Things don't like that. Because so okubeera nga just ndi wano. Because kati kankula Doreen bw'obula. Abantu bange bonna bagenda. Yali mu Doreen gundi aliwa. Boba wamusaddaase, boba wamukozesa. You understand? Kati you need to appreciate the fact that nti omuntu ali concerned era akugambe munna. Embeera eri bweti ne bweti. Nyamba. Osegera. Kati bubanga tosobola kwembula Esinga ekyo. Bubanga tosobola kukitegeera ekyo. Ebintu ebimu tebikola kyo. Bulaba nze Doreen njagala kugamba akantu kano nti nze mmaze ebbanga ddene nga ndaba abantu abakola ebintu bye bakola. But ekimu ku bisinga okutuzibwaliza abakazi n'abasajja kwe basajja okubeera nga bategeera emotions z'abakazi and how to handle them. Yeah. Kyekimu n'abakazi okutegeera nti kino ekisito kiraba ego y'omusajja sigenda gibuluzinga. Let me understand nti kati ayagala kumufukambira. Kanfukamire. Sometimes we need to learn to play dumb. Yeah. Tuyiseewo bye tuyisawo ekyo kiyite. Tewala abakazi bedda babagambanga nnyo okuteeka amazzi mu kamwa. Si kugereesa nesigamba because ate oteeka amazzi mu togamire, but technically we're telling you sometimes there is when you can choose to fight another day. Yeah, sometimes you can say no sigenda kwogera kino kankirabe bulabe. So a lot of young couples kati nga bwolaba bano in a relationship that is built on excitement. Yeah. Osegera. Yeah. It is the woman feels privileged okubanga inamu omusajja omulungi. Yeah. Ate genda kugamba Doreen kana kantu abasajja abo abali abalungi bamanyiira naddala ng'olyawo ng'ate nga gwe omukazi gwafunye oli different. Olyawo toli mulungi oli different. Abala alabanga akola favor. Alabanga. The truth is they feel they are doing you a favor. Imagine. They feel alabira ddala nga akuyamba, alabira ddala nga bino byonna byokola kyobola batabi. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale. Hi lovelies, welcome to Love Life. And Doreen Asasura is the name of the YouTube channel. And those are my names. The beautiful Doreen Asasura. Weight loss journey. My butama, I think it's my structure, yeah. So obutama busoka nebugwayo. So people were saying I'm depressed. Banchaye. People are saying, they said a lot of things. Nenga guys, I've been telling you I'm on a weight loss journey. What don't you? Nene bangaba lekera okwewozaako. It won't sink in. So now I didn't so kafuna ka break out and so kanzira mu snacking. And then I woke up and no one should dictate my life. Until I reach the goal you had set. So obutama bujja kudambu gweyo so mojira muguma basebo banyabo era nenchiga nga sidamu na chewozaako gwasoka luli not now some 3 years back era same story. So this time around I was like people who are saying abadde chinga gwawo I'm okay, I'm not depressed. I'm on a weight loss journey just like my doctor yangamba structure yange nsoka ku first year soka ero zeme byokwenyonyola oi ochitegera nyobara etwenyonyola ku siddamu bimaze. Oh, you're welcome to the show. You're welcome. Why
do I feel like maybe it's that shirt? Have you put on some weight? Good weight though, not bad. Is it intentional or is the shirt? Soon they'll find out. I think it's the shirt. I think that is big, eh? It's a bit baggy. All right. Otherwise, only fine. You okay? It's been a while. Beautiful. All right. So whenever I bring you here, I get to see messages from people. Bring him back. He's not muto. Nange abudu muto na yaina. Wano. I'm like, of course. I think just because you have a young face, so they think. Probably. Yeah. I appreciate that. If I appreciate the positive feedback. Oh, they do. And trust me, I have a lot of people that come into my inbox, tell me, I saw you with Doreen Sasira. Bambi. Yeah, Bane, our lovely viewers. We really appreciate you. We appreciate it. Keep subscribing and keep referring other people to come. Oh, yeah, to come and subscribe. So, Abdul, for starters, we are starting with the story that's been trending since morning about this guy, Kibilige, the one, the tattoo guy, the one who pierced. So, Manange got Andika, Katono, just a sample. Okay. Danga nze kunjasigala ndi wamanyi kuba Katonda yafula abantu ab'amaanyi okitegeera kwekamba bulireko bw'obanga mukazi waayina mukwano gw'omuwala mugobe n'essimu gidiriitinge abo be babapangira abasajja abo bennyini abo ojja kwesanga mukazi wo muleka waka nga takyabeerayo atandika okwekwasa obusongasonga mbu abakazi obawahaaga ate nga kiraba oba okola ssente nze abakazi bantu babiri ate tebatutegeera tebabangako mikwano gyaffe mukyawaganye nga byawukane byayita birabire bw'obuliranye omukazi musindika agwe kati omukwano tekuba gutyo bwetuyomanga abaana abato ate kati labayo bw'omala ogenda mu mawulire kati olonze nzije What I want to find out, there are very many clips. Yeah. In my head, I don't know from a man's perspective, why is he saying all this? Because you men are known for concealing. Like at some point they say you guys conceal. Like by the time, that's why you don't see most men come out to talk about their real life stories or what they've gone through, unless Ngoria to support the age. For years, not about what? Then abakazi, okay, there's something you mentioned one time of like abakazi. Bobo, you know, mukazi ngaida mkwano gwe. Our best friends, this one is talking about the best friend as well. Their best friends are always their advisors. I don't know why he's saying that. Then okay. So he talks about abakazi, we are not friends, and then he's singing this heartbreak over love songs, trying to show that I moved on, actually I'm doing better, I'm a star. What is that? Is that a heartbreak? Is he moving on? Is he seeking for validation? Okay, so not taking that chicken number because by the time he did all those videos, I'm like, I didn't expect him to do that. Like, why would you come out right now and then say all those things about your woman? Okay, ex-woman, but still, he was once your woman. And then they're saying, yeah. But still, you don't trust me. Then, ngundi wanonkola video chokanzi kolera mu public baziraba ne bakwataka video ne bakakubereza ne tuyomba. What do you want? What did you want? Okay, so what is that? Is it healing? Is that a heartbreak? Basajja mwesimanye ngaje meta mo heartbreak. Olaba Doreen. A lot of people balinga omukulu oyo. Are you sure? Yes. Olina kantu kogeye mbono men are meant to conceal pain. But I told you last time, mujja kugenda mukikiriza mpola kye nayogera wano. Nti men are also human beings and they have emotions. It's just that sometimes the social construct dictates that we are meant to suppress our anger, our emotions, sadness, and everything. Yeah. Now, waliwo akantu kamu kali funny, but abantu abakumu tebakamanyi. Osobola okukyawa omuntu naye n'olumu.
Linda ko Abdul katika tugambe nzagambe relationship ewedde. I am done. Yes. By the time I'm done, Abdul, that means I've processed all the bad things. Actually, the bad has outweighed the good. Actually, that is what happens with most men. Abasajja abasinga bwe tukyawa abantu naye ne tulumwa. Ate kyo mbadde simanyi. Kati kiki ekitulumya? Lwaki tulumwa? Ancho bamanyira kumubuuza ate tegwa nkyaye. Now, I can make the decision to call off a relationship. Okay. Because I've really looked at someone and we've really failed. We have a lot of differences and we failed to align. Yeah. Naye abantu eki very common mu basajja nga tukyaye nti tutula ne tu reflecting ku relationship wera. Nogamba kiki mukoledde? Kise saakola? Lwaki saakiraba? Okitegeera. Now all those things. Now kati ekyo bwe kigenda ne kyemiitinga ne ego yaffe n'ebino bye twesudiya nti ndi waakabi nti ndi musajja waakabi. Now you feel like I need to make something. You look at the time you wasted on someone. You look at how much you've invested emotionally. You look at how much you've invested financially. Chobola babu osanga omusajja inanga yogera ku gundi osegeera ajja kwogera ku bintu nga omanyi abantu bennalekawo okubeera naawe. They'll talk about omanyi sente zenkutaddemu osegeera. Now that is what brings out our pain. Now the difference between when a man is heartbroken and a woman on a grieving process. He's grieving. Yeah, he's grieving. So that is how. So wait. Okay, so there are men in the year, kind of what the sister are grieving. Watch them in public, right? Because they say you meant to mean that. Then there are those that grieve silently. No, not really. His case, this man has been grieving silently. So now he has erupted. Because you realize you'll find that there are a few people that know. The friends could be knowing. You realize that no mukazi onubale by exchanging but tuli mu social media era. I know. Nti oli wakubira ku social media. Now ogenda muka. Tuli mu social media era nti omuntu nga ayogereri kati what most people do because now that he's in the limelight. Yes. Sometimes he feels obliged to counter. Actually not to counter but to go into social media. Ayogere. Omukazi agenda okwagala okujja okumugamba nga bwali omunafu talina manyi ga kisajja bwali omwenzi nga yezi zikadda. You understand? Akulaga nti I was a good man. Exactly. Because that's disrespecting. I wasn't picking calls. Very true. So it's not that the reason why most people today would easily run to social media to share about what did go, the aftermath of their relationship. Yeah. It's because they want to clear their name. True. Before the public eye. True. Like ndi wano ngamba omukazi ono nga tanajja kugamba agambe nga bwe nali sasula nyumba nga bwe nali malako sibiki nnyo ndi mwenzi nnyo kanze kansookeyo mulage nti mubi. So that I win favor mu maaso g'abantu. So I think this is what this gentleman is doing. Personally, I do not believe in people abajja ku social media n'ayogera ebintu bingi about kyali n'ebisigadde. What happened between you was private. Yeah. You don't have any reason to explain yourself. Explain yourself and then come out and say. Because actually, the worst thing is that when we choose to go public about things, actually instead of people helping us, they judge us instead. They choose sides and then they bat kukomerera bukomereza. So for me, I would tell omuvubuka yenna ali eyo ng'oyagala kuteeka relationship yo ku social media naddala nga mufunye obutakkaanya manya you're just oli mu kwebagiza omusalaba omunene. Because ogenda ku involving a lot of people. I've seen a lot of people that are having bloggers mediate on behalf of. Oh yes. You pay them. So kati abadamu olabanga olaba nti tuyite mama gundi akolete tuyite gundi tuyite minister gundi aberewa mbatabaganye. That is nonsense. That is rubbish. These are things that you're supposed to do as a team, as you mwenga aba individuals. Now, oina kantu kogambye, why is this man ranting? Now, it's okay ddala omusajja alina okurantinga. When a man is loud, it is a sign of weakness. I think so. A very big sign of weakness. It is being below the standards.
nga meaning waite wekiririza like omusajja bw'obanga oli mu level exchange nga n'omukazi eri mu level egamba wakola kino ani gwe wennyonnyolako you the man you started this relationship you ended it period osegera but do you know in most cases you've seen some social media wars whereby ngojja kuba ababadde abasajja bamunaye ng'oli omukazi ayogedde ku musajja nampoking omusajja natava yadde kuwogera exactly then you at the end of the day story nezikira everyone was like mama omusajja ow'ekirevu it shows a lot of maturity. It shows a lot of self-control, right? Self-worth. If a man can easily walk away, I love that and they do not respond because they don't have to. I love that. We are kukwana yagamba. Self-worth. Osegera. You are kukwana yagamba. When one na ku TikTok then what? What am I trying to prove? Osegera. Kitegeeza nange semanyi. Osegera. Ngenda kugamba kana akantu. The equivalent of women weeping and crying and sobbing nga babakyaye olaba omukazi nga akaaba nga bamukyaye naffe abasajja what they normally do is rant n'okijja ku mutima n'oyogera nze nakukolera kino nakukolera kino now in most cases you want to tell your subconscious that yes obadde mutuufu okugenda omuntu ontwaite tumusaana because kati ffe bonnyonnyola gwe wakyaye kati ffe otunnyonnyolera ki you're trying to communicate to your subconscious because bino ebintu byonna byoboyogera nakugulira embundi nakola bwati nakulabanga ne boogera ku red flags zonna nga byazira waziraba n'osigala so what do you expect us, how do you expect us to react? So ebiseera ebisinga we need to understand nti era gyolaba abakazi nawe babakaawa ayogera nenkuwa obudde bwange nenkola kino nenkola musajja mu binnya era alokengena n'okuzanjira mu ngambe olifa olumbe biki you get it and now the beauty of that ne omukulu we mulayeko ng'agamba now you start stereotyping abakazi bonna babi atugambye era kyova ngwe tonsindika bw'oba olinanya omukazi musindika gwe women are not our friends. Exactly. We keep saying, do you know things keep flipping? We keep saying men are not our friends. So this one is saying but women are not dating men. And that's the problem. We generalize. You don't stereotype. Yeah. Because you're not dating men. You're dating Abdul. You're dating James. You get it? If James is bad, and let me tell you, you see the biggest challenge that we have. Abantu balemerera okumanya nti it is very okay to love someone, be there for them, sacrifice a lot for them, and they don't appreciate, and they don't reciprocate. True. That is actually, it is human nature for people to be selfish. It is human nature. Ntisobola n'okubeera nga nkulaba wano. I raise my standard, nentukakira nga tetukyasobola. Kati abantu balowooza nti okulemagana lutalo. That's why mama was also containing that whole bit. Kukola ekikyamu n'akukyayira ddala. Omusajja akugambye bw'abakazi babi bw'omulaba musindike kitegeeza bw'asanga omukazi oyo asobola omukola ekikyamu. But they want to enough bitterness. Yes. To the extent that otandise n'okunafuya. And let me tell you, a lot of people baba babakyaye kyeki kyegambye nti omuntu ono agezaako kwepreparinga nti ali mu kuwa obunafu bw'omukazi. Osegera awolereza n'ensobi ze. Actually they are not acknowledging what went wrong. Is that what they call a narcissist? Can that work? Or no, maybe that is different. That's a different character. Narcissist? No, usually, or of course, what we've been doing to gaslighting maybe cigarette. But it's like his gaslight anyway. But in this case, he's trying to not to be accountable. For his mistake. Oh, that's why you were saying all those things of exactly. I was actually client to go he wants now to take away the responsibility for failure of the relationship. He started this relationship. Kati tekoze, kati ali mukulaga nti because akimanyi nagayembu kati bino bya social media yetegekera. Ali mukugamba nti nze nayogeranga ne ba customer oba oyogera ne ba customer omuntu n'abeera nga akuliko osegera lwaki owa customer haga. Now the truth is, let us be honest, osegera osobola okukola omulimu gw'okola, you can be courteous. True. Even without hugging people. Yes. You get it? Because you're hugging somebody else's woman.
Golozo omanyoti obo mutali comfortable. I remember when that gentleman had just come onto the scene. Oh yeah. A lot of people were not happy with those gestures. Very many. In fact, they never would have never come yo makazi mugumu. Because I get jealous. Fetwaguma kubanga try to tumanya akola kubano Godfather be ayogerako. Abegata mu bantu bawe. Bamala abegata mbawe. Because honestly, nze tosobola kubanga nze kunkolako professional service. No beranga yo osegera. Somebody is caressing you that way, cuddling, you get it. It's very wrong. Webale nnyo. Kati nze nganakuwadde ssente zange era bwe nzireko zinziriza. Gamba munaye kahaga ako ke bakuwadde. Sakisobola ka bakuwadde ya bwerere. Ate kati nze nsasule. Ate gwe onyumirwa akafoka. Osegera. N'okulira obulizi nti engeri gye njagalamu ennyo wantu n'okulira obulizi nti waliwo omusajja omulala ali yakutadde wano ku nnywanto za mukyala wange kinkola bubi osegera so kati you realize nti kitegeeza obadde omukyala tomuwa respect omulimu gulina okubeeramu boundaries osegera I'll give you an example. I'm a counselor but I cannot have somebody tell me jangu onsange ewange because olwokuba ndi mukukola era nja mugamba omanyi I wouldn't do that. Osegera tubadde twogera no nenkugamba nti nina working times osegera but bwe manyi na client gwe ngenda okukolako for example waliwo client bano bambeera bwe era nsobola omugamba omanyi ezo essaawa zoyagala twogereremu nina okubanga neebase. It is very late. So you either plan earlier or we do the next exactly day. Osegera lwaki kibeera bwe kityo nti kati is justifying lwaki yali akola byakola nti anze nali nkola ssente and then you involve the girls, okay, which I understand. Some, of course, you have to have boundaries. I don't know. Take account your abata soma. Was that necessary? Andi kati byo byonna byegambye nti kati gwe bw'otandika okujja n'otutemera obubi bw'omukyala wo ng'omaze naye omwaka omaze naye emyaka ebiri kikuteekawa as a man wali omufuna buba ali oyagala basoma wani mukozeseza interview nakola CV ye empapula ze nozifuna. That uneducated person you're talking about is the one you've been sleeping with. Yes, is the one you've been with. Chopola bantu olumunze bwenda abantu abogera ku bintu the people that are giving the aftermath of their relationship. Ngeganye. I look at them and I'm like, you don't have to justify whatever did work out with you. It is between you and your person. Okay, that's why silence is golden. Exactly. So kati abantu abisere bisinga tuyina obuzibu. Kati olabye ezenyimba abantu abasinga abadayi atuyimbide obuyimba obadde omubuzambo is that being heartbroken ne kugamba ngani mutuyimbira wara abantu bonna abayimba ennyimba ezo simanya nabikowa webale nnyo ennyimba z'omukwano zinyiiza mwana wattu zikunyiiza ffe zitunyumira mwamanyi kye zakkola people grieve differently. Yeah, true, by the way, true. Otunula zino grieving process. One of those things that people go through, they will be in denial. Osegera, somebody will be in denial. You oganyo kuleka omuntu are moving on. Because you ochayagala omulumba. Amazima gali nti bwenkera kumacha ne nkugamba nti nkumaze ekikunvumya ki. By the way. Do I even care? Do I give a damn about and there's something you talked about Nenchitegera, the first interview we did. You made this comment. By the way, I don't know why. Relationship, kugenda, plastic. No. It's something you said. Either it expiry date. Yes, relationship. Expiry date. Nechiroza kunenga. By the way, mutufu. Chipana nechigana. However good the person was. Chimane chigana chirowoza kunanga by the way you were right. Relationship but we just keep on renewing. Nalemeranga kunengamba yo we are meant to be. We are meant to be nera byaga. Kati echo. By the way, the that illusion that a relationship is supposed to work last forever and ever is the reason why even when things are not working out, people keep on persisting. No, you're taking all the bullshit and the disrespect. Exactly. But you can tell, actually, there are people that will break up in their 50th year, but somebody will confess and tell you, in the second year, I was done.
nene tusigala nga nkikwatiridde anti ewaka bamumanyi omanyi yalinga ansasulira rent kati nga noonya bwemmugoba siraba okitegeera exactly now era for me this is what I always tell people it is always okay to appreciate someone when they are in your life. True. For me, I've always looked at relationships as an opportunity to work out things together. Okay. It is an opportunity to align intentions. Okay. It is an opportunity for each other to look at, to be compatible. You get it? But like I said, it is an opportunity. Chitegeza, that opportunity might not work right. So olokubera nga mazima gali nti Doreen oyagala baana sagala baana. True. Osegera. True. Oli musirise. I find your life boring. Boring. I want a hyper person who exactly. is extra. I have somebody who is hyper. You get it? Olumuntu bera mumbera Doreen ngo omuntu yesa akwagala. Omuntu yakutegeera. Osegera. Ninga ate gwe tomutegeera. Oyina omuntu wo. True. Oyina omuntu gwenyumiriza mu gwoyagala. Kati omuntu oyo ne bwakola ebirungi bikankubulire. Doreen omuntu atakwagala. Ne bwakugulira ticket. Ne bwakugulira akatebe mu ggulu. To appreciating. Olabanga akoze ebingi. By the owuliranga akulina wano, but you have to pretend because ochagala. Exactly. And then abasajja ne bagamba mama yadeneka thank you adeneka choka galiwo oli akwagala ennyo nga nekikuto kimu. Doreen ngenda gamba kana akantu. Abantu betuwagala nga tebatwagala. To them we always appear like we are doing too much of what is not wanted. Oh God, and then we end up irritating them. Tinebuleta keki ku mulimu. Agamba kati nabana byalesa lese bikeki nebimuli bye oba byabimuyise. I know. Ninga omuntu akwagala ba bikolo lyagamba wow. You're kidding. Omunye musajja namugambye n'omugamba nga enzi n'enviri n'akamalo zikola. Naye naterako sente muzire mu nkola enviri. Osegera. Panne omusajja kane be too much. Osegera. Yes. So kati abantu balina okukitegeera nti mulimu abasajja ababeerawo nga already they are heartbroken but batya okwogera. Yeah. Osegera. Yeah. Ate n'ekirala mulimu abasajja kati nze ngenda bagamba nti abasajja fe tukkiriza defeat. Some men omuntu bwamukyawa jjukira abantu omuntu bwe mbambadde mumera mu circles ezimu n'akukyawa. Wabeera ebyo ebiyitingana mu nkuubo. There is a lot that is spoken up in the alleys. Kati what happens? Nti otuuka ekiseera ng'oyagala ebintu ebyo to rebuttal oyagala kubirwanyisa bagaya nedda. Nedda ebyalimba osegera kati mungere eyo noyagala kugamba kati ate you see oyo musajja alina ekintu kyeyogendaga nti sometimes when you hear omusajja ayagala okugamba nti bolo omusajja nga atandise okugamba nti bwe nali sikwagala nakwagala nze ndi star ndi kino star osegera nebuuza n'okwebuuza lwaki kati kati waliwo omusajja bawula nagamba nti omukazi omumpi namukwana ndabawa oba nali ntabidde I hear about those ngagakulaga as if saying man I am much better than you. In fact you should be licking my toes. Webale nnyo abalala nakugamba okuva lwe wagenda kati nkola bwe nti laba bwengezi statement again by the way tinzibo ngambye Paul that was like what is this Abdul as a man kati ekyo kwegumya. I know. It's bargaining. You're trying to bargain with your brain that everything is okay. Everything is I'm better now. Yes. You're trying to tell someone, you deserve the better. Ako kanyenye kule. You mukene mulekage, the faji mulekage. Because I already told you about how the brain sometimes wants to comfort us. Yes. How the brain wants to make us feel okay. Yes. So some of those things. The brain is going to make you feel like, you deserve better. Yeah, true. And that is very common. Kubantu bana abaflaunting love yaye mu bantu. Because abantu baba mumanyi era buluntu boyo wakukyawe ensejja kukitegeera nti yakoze eki wakyayibwa yakukyaye kati oluso yagala nnyo wezizike abantu baleme gamba nti ne Gundi bamukyawa ne Abdul bamukyawa ne Gundi bamukyawa webale basi bagena kwogera ate ebiseera singera omuntu aba n'obujulizi bwe akugobya ebipale byo oshegera and nekirala I want to tell people naturally men are sadists. And that say it louder. Naturally, men are sadists. And I've noticed it. And their sadistic nature comes out so much with baba chayo omuntu. Baba agala nnyo balage bakulageko. Abasajja bakinako ekyo.
ayinza n'okukola ekikyamu kali kogambye mbu wali omukazi musindike omusajja bw'abanga yakukyaye asobola n'okuweereza omuntu gw'odatinga currently namugamba oyo omukazi yabba ebintu byange oyo omukazi yakola bwati but it's because of their sadistic nature. They don't want to see you thrive. They want to see you hurting. They want to see you in pain. Tasolokera kumacha. Ngambade mucha oli bulungi nakujjako omwana. Singambade muino omwana. Ninge kimukujisako omwana otagenda nakumulabira. Ngabe twade tulaba simo just asinalo de bagamba. Kwata omwana omutwale wa mama otherwise sida mukweza buyambi. So that's but what Achimanyi, you've built a bond with this kid. Kati amayibwa namukujjako kijja kukuluma ne baba inayo second bbiri ezikulumya omusajja asobola zikozesa. That's why bagala nnyo when they see you progress chibaluma because ayagala kusanga ngoli akasasiro osegera kati chobola banti asolokera kumacha na akunafuya ngabo wali omuyaye ngabo yali akuyamba sachira tyatta akatale naddamo kufuna abelenga tali willing footwala. And that is the biggest problem that we normally face. And I think the biggest challenge abakazi abasingira gye mulina okwegendereza nti don't expect nti omusajja mugenda kukimala abeere okay. There are very few men that can ignore you, who move on, that can ignore you without putting up a scene. He even never calls you again. Exactly. I think I talk blocking. Exactly. No gamba. Kati okimanyi mulimu abasajja ng'ayinza obutakunyega naye ng'agenda kukwana mikwano gyo. At least yeebakeko ne mukwano go. At least babeereyo nga bagamba bwe yamala Doreen yakwana guno because akimanyi kyekijja kukuluma. Waliwo n'agenda ne bakazi ne baganda. Weebale nnyo. Waliwo yakingamba ne ngamba Katonda bange to get back the other one. Exactly. Osegera n'akulumba ku mulimu n'ayagala okugobya ku mulimu n'ayagala okukola ki. Kati abantu abasinga bolaba yonaga nti abakazi babi nnyo nja kukola bwenti. That person is hurting. But it might not. Kati omuntu ali ajja kugamba neye yamukyawa. How are they hurting? My dear. Osobola okukyawa omuntu naye n'osigala ng'okola ki? Nga olukwa era okingambire neewuunya. Because olunamu obudde bwoyo noone olaba engeri gya kekati mulimu n'abasajja nga nze bakutaddemu akazendegendegaga nene ejja gendanga hiro. Era oli nagamba kankusigazeewo wakikwanga taddemu sente nyingi. Omumotoka babusikanga okitegeera. Ze nali ndabyeko olina yali yagula ekisimu naye ng'essimu ekirungi yagigula muki? Manyage musajja. Nga bonagenda ku dduuka. I buy a phone ne bateekako Abdul. Amanyago. Jukira gwe toyagala lisiiti oyagala ki? Simu. Anti webakyawagana. Yagenda ku poliisi nga awayo ka reference nga esimu yange bagibbye. Abatrackinga simu. Omukazi bamuleka. Agamba oyo omukazi omulala yatwala esimu yange. Tikajjuka bw'otuuka ku simu ku poliisi bakubuuza tumukolere ki. Agamba aliwo buli kimu kyonna ekiriko nze ampa esimu yange ng'endi. Ate bw'okyogedde another story that was it last week or the other with this other young couple? Oli yagenda n'amuwa emmotoka ya Paso. Pombe eri mu mannyage. Gagayi. Kale omubaba ategedde awo. Kate gibamanya. Bwe baagira era kiki yayogera kate kale mmotoka. Eye mmotoka gimulabanga nga mahale ate tayaya wakati tayangamba nti emmotoka yange emmotoka yagimuwe kuba ogenda okebyange eri mu mannyage. Ngamba this man. Agamba ze sijja kubeera naawe ssebo ng'odigirira ate mmotoka. So men do that a lot. But the one thing I want to tell people nti si nkola y'abasajja. Bonna it's not actually kiri feminine nnyo okuyomba okurantinga. Mukazi omusajja ayomba abeeranga mukazi. Era oba ogenze below the standard. It is always good to walk away. Bw'obanga omuntu wakedde n'omugamba nkukyaye nzikiriza nti mu mbeera yonna gy'oba omugambiddemu oba omugambidde ku text oba ku simu oba omugostinze kitegeeza that chapter is closed. I do not have any reason okuddamu ate nkwate omuzindalo oba nyimire mu maaso ga kamera nkulangire. Ekyo kinnafuya ate ng'omusajja. Omulungi oyomba ate. Exactly. Ate ekyokubiri nti mulimu ate obunafu bwe tulaga ensi nga tetwandibubalaze. Osegera
daga tuli musajja ina abundance mindset. To the moment this one goes away, I can easily replace another person. Osegera. Ne kati abantu bagenda ne bebuuza kati ono omuntu Kibilige wafaamu kati ate akayanira akayana akamu akafulumye. Obeda bagamba olaba nawo omulungi ow'ebirevu okaaba kakati ate kati kankubulire olaba abaavu obeda nfeezeko olumu n'abasajja abamu bate balina bulungi tebannasinzira bulungi kufuna amaanyi gayomba naye bw'afunamu essente n'ajjukira nti wamuyisa bubi n'agamba kankulage olutalo ne lubeera sponsored segera sente ne sponsoring obusungu kati n'akuwa segera so kati I think Doreen abantu abasinga balina okukya appreciatinga n'okuembracinga fact nti olumu bwe batukyawa tukikkirize let's embrace it, embrace the healing process osegera nga bwentero gigamba abantu wano don't be in denial osege kyekisookera ddala. I know time will come when you have anger. You get it because anger is also part of the grieving process. Bargaining is part of that. Then depression and then final acceptance. So people need to understand when you feel the anger, chakola chirunja by the way chimuyamba. Let him rant. To let go. Let him rant. Though to heal. Chimuyamba because kati bwa yogemba obo busungu bubeerawo yakola kino nyiza tokulabira n'okulabona. It's part of the healing process. The grieving process. Kijja kumuyambako asobola okubeera nga yeetereza but the one thing I want to tell people mujje relationship zammwe ku social media tebawulira because kati ngenda kukubamu akafaananyi omuntu omulala gw'ogenda okuddamu okukwana ng'alaba ovuma ex wo ku social media ogenda mugamba because ate bali ebitebyo bisigalayo because Doreen omuntu agenda kwebuza agambe naye waavumidde gw'amanyidde emyaka esatu ate kati nze gwe yakafuna so I just want to urge people nti we need to be in a position where twebereramu ng'abantu. It is okay for somebody to leave you. Nze kati kankule Doreen. Yes, omuntu kikulume nti kale yandeseewo. Ati toyomba lwakuba nti omuntu akuleseewo because people have reasons why they leave us. Osegere. Bw'odda mu kuyomba weeswaza. Osegere. Weeswaza. Ate munnange yakozebwa ne bwati. Come on. Let that person be. Let them be. Move on. Move on. Actually, when you're silent, chimanyi better guilt at some point. Mama Abdul you're not even telling me anything. At least ku message no ranting and imagine all this about chapel. Never know what it was. Ate kankubulire kati gwe ky'obamanya nti omusajja bw'osirika n'otayogera oli n'omulekera ebibuuzo gubeera 5-0. That's why most men prefer walking away without giving you closure. Most men prefer ghosting you because they still feel like yes namugoba aliyo kimuluma tamanyi kyamugobya naye namugoba kikuteeka mu position ennungi ennyo ti buli kyolaba ogamba ekyo nasalawo kibeere bwe kityo osegere so kiraga kinene nnyo but nekirala omukulu we kyeyakoze kiswazaamu kijjayo kiri ekintu abantu kyebagamba olwo kyekirala kyebatugamba ino men are not emotional biki I want to remind you anger is an emotion. I know, true. There are those who can control that emotion. There are those who go overboard. Anger is also an emotion. Kati kitegeeza when you look at that conversation oba olaba mwami oyo nga abadde ayogera in the video 80% is anger which is an emotion. 20% is where he reasons. Kitegeeza abadde 80% emotional 20% logical. Alimekao tuga nti so one day women are emotional, men are logical. Both are Kibilige. Speaking of social media, there's this a snippet, just this couple. I don't know, there's a young Bw'oswadde ate nze nswadde nga ngenda kwesonyiwa sigambye nti oswadde ate nze nswala biki ng'ate nga ngenda kwesonyiwa leka oswale gwe mwezi ate kinkoze bubi nti n'essimu eganyugira n'omuwala mbadde ngenda muteeka kuba n'ekifaananyi kye ekirina mbadde njagala n'omuwala bamulaba era ngenda kufuna engeri gye nkifuna ekifaananyi kubanga essimu eganya oswadde buuyo omwezi kaako buli eri wakomawo saawa zaali 5 nekubuza toyina nakule wali onyeeze nesitegeera noŋŋamba byonna olaba tayi mugayi bameka
n'abantu engeri gye banvumyemu n'abantu engeri gye banvumyemu ku lulwo n'akamanyiro k'ovisisaamu agakatonda sigenda kuddira ate nkubunyaze sigenda nakaanako mu lubuto ngenda katuga sigenda zaala muwezi bulala. It was a long one, like she wanted, and then later on na Twitter. Banange bachala banange sina gonjogera naye nakoze choko kubeda agambe agenda. I always tell you. Is it a young couple? Is this choko in my head? I was like, come on, sometimes obutakanya Doreen tebuli ku whether you're young or old. I understand kakati batugamba sometimes better go omukazi ali development. Now what the hell is that? Chika kujja abajje ne mu pangisa. You're developing yourself mulaba mwina je mulaga. What is the woman you should be with? Anti ngato ayito agala bakazi bali development. Ngato bajja mu banka. Segera. Ngabaina ku sente sente. Man. Obasinga funa tulinda bava ku kyeyo. But one thing I want to tell you. It goes back to what I've just mentioned. A few minutes earlier. Nti abantu balina okumanya nti buloteko mu omukwano gwa social media. Backlash ogenda kujifuna. The backlash. Osegera. Ekyokubiri. I think tulina obuzibu bw'abasajja. Abavubuka abato. Some of these young men, they are just still navigating life. They are explorers. So you have a feeling that guy can't settle? He's in his 20s, he can't settle? He cannot. He cannot. The mere fact that he gets to date such a girl for money. Mwala ye breadwinner. Literally kwangera basiba bamujjukiza every day. Oh mwala mukulu, mwala wamunonyako ki. Kati nze olaba Doreen ninaga makana akanga. Ndi mukama. Omukazi bw'oweegula ennyo bivaamu. And part of okwegula is when you kinda not okay, but you're allowing a woman to take lead. That's why one day you said, even though you have money, what the senior engineer, let him lead. I remember you said that thing exactly. One time. Because sometimes ono musajja aze mu nyumba y'omukazi yazima, but he's a young man. I know he's young. He's still experiencing life. I know they even have a child. Choka yamukuba konga ina lubutu banga yakazala na anoba olo na akoma. That's why bamugambi negwe evo no bano okuma. Webale nnyo. Ekira la Doreen abantu relationship zino bazisagisa naye omukazi bw'obanga toli mulungi ennyo. N'ofuna omusajja amulungi akusinga obulungi. Headache. I think it's true. Onofuna omusajja nga first of all ng'ebyo tabikuliriza nnyo eby'obulungi. Naye osanga buno buyanga boy bujenzi bakagamba oli wakabi likes kazifuna ku Instagram wa kabaka wato inacho omugamba wango olaba Doreen ngeraga makantu kano nti bw'olaba couple eyo besides being young whatever they are talking about it's not supposed to be even on camera. See it as big adults, and because kati kirimu n'okulabisa omusajja ne bw'aba yagalako. You see the man keeps on telling this girl nti ekyokola kyaki oli mukweswaza bakyagezako okugamba nti bwonswaza naye weeswaza because a woman is a reflection of their what? Of your man. Nti Doreen, if you have a person gwe mweyagala naye gw'oli reflection ye omuntu bwakulaba agamba kyobulaba nti bw'ofuluma omusajja omuntu wafuluma nga teweefuddeko mukazi oyo yakula atya haina musajja amugambako osegera. Now I think that is one of the biggest problems. The other biggest problem that is in this scenario nti they're in a relationship that is not going anywhere. It's a first one, eh? Yeah. Because by the way, we are here. Then you're going to try and settle banana. Go come on, come on, money. What one the bambi what the children Bamuvuma social media, go meet Debbie. Sometimes work bam kumutima. Then only to tell Kamuto. Don't need to understand this. Indeed, I want to baso look to let Ambulamo wawe. Ningati baina ibagala okuyisaawo. Kiri very common nnyo mu abakazi abasajja balina mu ssente. Abakazi balina mu ssente. Because ekyoka gwegenda kujja nga toli
teri musajja feeling comfortable nga ino musajja amusinga omukazi amusinga ssente kasiro bowulanga tekigwa ulanga omuntu oga nkoze ntya kati nze nkigamba nnyo abantu kalolanga ati ngoyo omuwala biggest problem gyalina sawa zino yeeguya nnyo omuntu because alina ebintu nga 5 byayogedde otegera wankuba tompa kitiibwa banvuma ati bino bihappening but you're choosing to stay exactly you're compromising your nawe wala you know tukoze bingi like mvudde nawe wala exactly. Of course nange nali mbalaba okunganda ever drama ngaba nekyo kigenda mu maaso anoba bwakuma kati ebiseera ebisinga people do not just want to make those reasons stick. Okay. But the issue is amazima gali nti ebintu ebikutamisa omuntu leero bw'atabikolako tebigenda kukola. Tebigenda kukola. Kubanga lwaki tebigenda kukola kubanga already omuntu akulaba nga gwe amweguya. You've shown them gwe kamala byonna. Neba kuvuma neba kuba otula kala ku kagundi ku kabalaza n'ofeesa eminyira bwe gijja omala nze kinzigulire n'oyigulawo n'okola oyigira asobola okugalira ebweru ku nnyumba okitegeera akaseera wandibadde ogambira abazadde bo nti bannange nafuna omusajja nkuba obinyonyola mpagi gye weesigamyeko kale bannaye nolaba omusajja ng'akumanyirira mu nnyumba yo gyesembera ate sirina gwe njogera naye so that is very 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 key. Abantu bana basingola adorini osobola olaba omuntu nga olowooza muto but for me sikibalira ku being naive. It is about people understanding waye bakola ki ebyo mutufu olaba abantu abato nga te bategeera mu bwongo munenga reasoninga n'ogamba abamu ne bakoza nokuzi oyina emyaka emeka bannange n'abeera n'achallenginga n'omuntu ali mu myaka egyo emikulu. You're right. Webalenyo kati bano it is a young couple. Yeah. Kitegeeza nti ensonga zaabwe they are supposed to be mediated by people. Ojja kulaba maama w'omwana taza kukkiriza mutabani okufumbirwa muntu mukulu. Otegeeza bazadde boono naye tasobola kubagamba tobulaba ebintu abikwasiza abakazi abakazi bannanga balina ku social media kola kibi bamitaani Angel nabano balina ebizibu byabwe That's why bamujjukiza nabamugamba kwa kibi ono baboddayi ate n'ekirala kati kambabulire nze nkisiba nkyogerako don't overplay your role in a man's life. Don't play over role. You see that's why they keep saying abasajja tebasiima. Nebo kati kankule omusajja osobola mugulira ekintu tomugwira emmotoka n'agiwa mukazi we kitegeera n'agimuwa kati obula kikyegere nti sometimes zino relationship olumu abantu balina okusalamu akaliro n'owa omusajja motoka n'ataka musaidika. I've had people complain tulina osalamu akaliro because at the end of the day Doreen wajjuga twa stretchinze ndi mukubalira kuno twayogedde for long era banaye simanyi mutyaba ngenda mulemerako abijjeko so kati mu mbeera eyo abantu people just need to understand ogamente yes byonna byenkola mbikola naye omuntu ono mwagaza ki omuntu mwagaza ki overplay your role in the relationship because kati ono pula ogambe kale ono omusajja ankola bino byonna byakola kikigambe nti ani alina okuba lead mu relationship eno bwe tunulira akavubo kakano kantwala wa okujjawo okubanga nkafumbira emmere ne kancunya ate bayirawe ekyemmere okyogedde n'okyogera batulaganya emmere nga mufumbira awe balenyo anti gwolaga nti oli wife ki material osegera ofumba kalipo omukola engoyo nzooza wamukyaza wamuwa ne waasula osegera okay kyengezako okuleta nti ng'olwana okulaga ensi nga bw'oli omusajja akeyalinga omukazi akeyalinga oli mukazi afaayo omukazi ow'empisa kyobula otuuse n'agamba naye bakazi bannange kiki esikoze kiki enkola obubi. When you're dealing with someone who does not value you, it's going to affect you to the extent that you will even doubt whether you're doing the right things in the relationship. Because ebyo byolaba byonna bwe biri mu bwongo obwo mukabaddayo ebikulowoozesa nti no by'olina okukola or because naye toli ki appreciated. You're not appreciated. Osegera. Yep. Kana akantu njagala nkagamba abakazi bonna abalinga omukyalo oyo
when twawula enjawulo eri wakati wa being wanted and being valued. Ooh. Being wanted or being valued. Difference eriwa. Kubeera n'abantu Doreen nga batwagala. They want ekyo kitubakolera. Yeah, true. Onfumbira, onjoleza, ogwobeerawo, gwontegeera, ne bwe ngenda gw'osigala, osigala, ne bwe nkomawo ekiro, osigala, ne bwe nkomawo ekiro, ne bwe nkwisaamu amaaso, osigala, ne bwe nkujerega nti oli mubi. There are people that will tell Naga, when nakuyamba byamina okubeera naawe, ompisaamu amaaso kweri. Webale nnyo. They are not doing that. They will say all those bad things and stay, not because they love you, because they want you. Every time they look at what the world has to offer in terms of care, bagamba ati mu abakazi bangi kyekibalowoozesa nti this person loves me, kibalowoozesa nti omuntu ono anneetaaga, olaba ne lwe twayomba n'amala n'ankomyawo nanneegayirira. Takwegayirira kubanga akkiriza nti akoze ensobi mu bulamu obwo, wabula akwegayirira because bw'akubamu akafaananyi nalabye agenda okufiirwa nga toliiwo. Osegera abasajja bangi baagala nnyo omukazi gwe basobola okumanipuleetinga. Osegera abasajja bangi baagala nnyo omukazi gwe basobola okuyuzinga, because for them most users will want a person that is willing to keep on giving. As long as muna enyumba weeri, emmere nja kufumba, emirimu nja kukola, a user is going to stay there. I know. Osegera. And other people that are selfish, they are also going to stay with you even when they don't value you, simply because they know you're willing to sacrifice a lot for them. Kyobulaba omukazi akugambye nebwe singa omanyi byengumidde. I know. Tuvudde wala bamvumye kuno ku internet nti mubi ndi mukulu sikusaanira. But it's not necessarily that they value this person. It's not necessarily that they look at what you're doing and they're like omuntu ono anjagala. Osegera kati obuzibu tusinga okubeera nabwo era Doreen nze kimenya nkikugamba. Abantu bangi abali mu relationship mulekerawo okwegula. Leka omuntu akukwane. Doreen leka omusajja akukwane. Alidinge. Era nayiga. But tuze tukola awamu I've understood how a man is supposed to be. He's supposed to lead. Elaza if omusajja wasirika. Era bwolaba omusajja nga ayagala bw'akikulekedde gwe okivuge. Mmanyise ekintu ekirina gye kiraga. You're headed for doom. And ngenda kugamba kana akantu Doreen. Olaba mulimu ebintu. I think there are things that women should not negotiate. Yeah. Osegera. Omusajja akukuba. Osegera. I know, right? Omusajja ayogera nawe nga bw'ayagala. They keep on reminding you of bwe bakuyamba nga bw'otalina makulu. He doesn't say sorry with his entire life. Exactly. Alimukuseka musesibwa. Every time you want to sit and talk about something, omuntu agamba nze tebantuuza mu bigambo. Chiringa recently obani yabadde our example I listened to it nga naye why yali anarrating story ya mukwano gwe yali yamanyi mukwano gwe some guy bagenda somewhere and never rayo for this football season so never rayo mukazi ngakuba simba migali worried no natakwanaga ono naye antawanya kata anonyeza ati nalese ebintu ewakayagala ki. So over that day I think he didn't move with that car. So now you know lift in batuka okaba tukesa mukaga kati nango kwando yendoza ino mukazi kati batuka nagaye kuleka yegundi bale nagamba banne oludero badde oli bulungi badde nkubira katoka nagamba zetombuza jenva oba bo mpemerepa mbulo omusedero nagamba kazura kwasagala mugabo nene ngenda mugabo mukazi omugamba ko bulungi no mugamba mbadde nono just bali tulaba kapira ka sorry oba naye yangamba zetombuza jenva andi kati omanyi ekyo nakikugamba ko luli echa toxic masculinity. Yes, we know a lot of men mwagala kweba news reporter mu relationship za kikukakatako okubeera nga oli wa buvunanyizibwa. And you see that's why for me I detest and that's why I dislike men that try to deny or try to belittle women's emotions. Yeah, true. Osegera
because webale nnyo we are built differently osegera bayita ngenda kugamba kana akantu dore abantu balina ekintu kimu kye batamanyi nti tulina nyina ekintu kyenjogeddeko leero bakiyita empathetic connection. Yeah. Genuine connections. The relationship, or a genuine connection relationship evolves around empathy. Okay. Why? Nti bwogamba toyagala kutegera emotions za mukazi, but you will never understand. We grow up differently. Yeah, true. We are bred differently. Different backgrounds. We have different things that trigger us. Yeah, true. Trigger emotions. True. Kitegeeza nti it is just a matter of you understanding somebody's emotions and see how best you can support them. Osegera nti ntegere nti gundi ona akola nnyo ekyejo muyambye ntya Doreen omuntu akere osegera Doreen omuntu akere ku makyagambe ngenda kuwa ekyokulabirako omusajja anyiiga. One of the most common emotion that men usually express is anger. That's their emotion. No, yeah. Anyiga bukasera osegera anyiga nebo onyiga osegera you expect me osegera okubera mu position nti nkutegeere nkugambe munnange atola bene mbera joyitamu osegera bijja kuterera but gabo bwonyiga noyagala omuntu ategere nti ebyo toddamu kubikola nze binyiiza nebo olina okukitegeera ng'omukazi akugambye bw'olwebweru neeraliikirira. It's a chaos situation. Osegere Doreen nti oyagala okugamba omuntu nti nze sagala byakumboggolera. Never speak like that to me. I know. Ebyo binyiiza. Kitegeeza okwogerera waggulu gy'oli it angers you, it triggers you and you get emotional. Yep. You get it? Yep. Now kitegeeza nange bw'ogenda n'ondwayo okujja nga toŋŋambye kukubira amasa because tuli mu mbeera kati nkikugamba nnyo Doreen wano tituli mu era where a lot of crime is happening. True. Abantu bababaka amasimu. Yes. Abantu babakuba ogenze kulaba mupiira World Cup ebadde ebirayo kiro zituse saa musanvu somebody is calling you you're not picking osegera yes kati abantu baliwaza kati olwadde olowooza ani mu bwenzi. Exactly. No way. Things don't like that. Because so okubeera nga just ndi wano because kati kankula Doreen bw'obula abantu bange bonna Doreen gundi aliwa bwoba wamusaddaase bwoba wamukoze. You understand? Kati you need to appreciate the fact that nti omuntu ali concerned era akugambe munnange embeera eri bweti ne bweti nyamba osegera kati bwanga tosobola kwembula ensinga ekyo bwanga tosobola kukitegeera ekyo ebintu ebimu tebikola kyobulaba nze Doreen njagala kugamba akantu kano nti nze mmaze ebbanga ddene nga ndaba abantu abakola ebintu bye bakola but ekimu ku bisinga okutuzibwaliza abakazi n'abasajja kwe basajja okubeera nga bategeera emotions z'abakazi and how to handle them. Kyekimu n'abakazi kyokutegeera nti kino ekisito kiraba ego y'omusajja sigenda gibuluzinga. Let me understand nti kati ayagala kumufukambira kanfukamire. Sometimes we need to learn to play dumb. Tuyiseewo bye tuyisawo ekyo kiyite tewala abakazi bedda babagambanga nnyo okuteeka amazzi mu kamwa si kugereesa nesigamu because ate oteeka amazzi mu togamire but technically we're telling you sometimes there is when you can choose to fight another day. Sometimes you can say no sigenda kwogera kino kankirabe bulabe. So a lot of young couples kati nga bwolaba bano by in a relationship that is built on excitement. Osegera. It is the woman feels privileged okubanga inamu omusajja omulungi. Ate ngenda kugamba Doreen kanakano abasajja abo abalungi bamanyiira naddala ng'olyawo ng'ate nga gwe omukazi gwafunye oli different. Olyawo toli mulungi oli different. Alabanga akola favor. The truth is they feel they are doing you a favor.
Imagine. They feel alabira ddala ng'akuyamba, alabira ddala nga bino byonna byokola kyobola batabivaluinga because alowooza gwe muwendo gw'osasula okubeera naye omusajja. Kyobolaba kiri common nnyo ne mu bakazi abalungi amanye okugamba n'omugamba nti naye kati okusasula ennyumba kugulira kino nti ongasa kinaga my friend you're paying for this. It is what gives you access to this. Naye gira kano mayinako kemwekolanga osegera ono omukazi bwati wandibadde naye nga tolibo nenga manna kugamba do you know how many men are lining up for me? Okategedde. Oh yeah, we use that line. Era abasajja babikoze nagamba gwoloza okubera omwe abakazi abanjagala omwe abakazi abali wini okundabirira okategedde. So lwaki ekintu ekyo nkikugambye ebiseera ebisinga Doreen, we need to understand, we need to embrace reality. We need to be in a position where we ask ourselves, naye bino byetukola tukola byaki? I know. Bobera n'omuntu nze njagala ngamba abantu banaye ate kino temufuna abakazi abakulu omuntu oba ng'oli mukulu tulabye nedda omukazi oba ng'oli mukulu then anyway kano nina gwe nkagambe leero omuntu oba ng'oli mukazi mukulu ebintu bino ebyoba okwagala ennyo wandibivuddeko no concentrating nnyo ku benefits endala ezijja ne relationship okusinga okutijja ebyo oyagala binga elavidavi osegera ate kijja nnyo ku bakazi ng'oli mu secondary relationship yo nga relationship yasooka yagaana ng'oli mu yakubiri fa nnyo ku bintu ono omuntu byagenda okukolera bambi asulawo ewaka oba oyinamu okubaana ogabe bambi abaana abaagala afayo abakunoleginga osegera anfisiza ku budde ampuliriza I have a voice in the relationship n'ebinombo byakutinkiza nkwatako mukono nga tokola ki nterereza akatebe nga ntuula bajja kajjawo ojja kulina binombo nakuza n'ensawo yange ojja kutambula n'ensawo yo ekumenye ekibegabega kisookeyo nga takukwatiddeeko. Doreen, abantu balina okukitegeera abantu balina okukitegeera nti bwe mbeera abaana bato temwevuga speed bakifuna omuntu gwolaba nti ali serious. Nze ngenda ne ngamba olaba kati kankubulire most teenage relationships oba ne bano ba young adults when they are dating kiba kirungi nnyo omuntu oyo ng'alina gy'abeera nga nawe olina gy'obeera because bwe mukivaamu kikwangwira ne kati nze ngenda ne kubamu n'akafaananyi Doreen olina omuntu akutulugunya mu nyumba yo ninga tolina nawo omugobera anti wamusembeza okisegeera neba kumanyira naye nga ate bw'oyimuka okumakya n'omugoba bw'okanyuga ebintu ogenda kanyuga mboyeze weebale nnyo boxers bisaati biki byonna bibeera exactly itoka jja bijjamu osegeera gyolanga generator ebeerawo ne tukola so Doreen is ekiyinza okugamba nti just a word maybe for the young people nti ebiseera ebisinga as we're navigating these relationships tumanye abantu abatwagala. I know. I think the best way to judge if you're dealing with the right person, judge them based on how well they do their roles. On the actions? On the actions. Okay, yeah. How responsible they are? Yes, he's a man. Yatanika relationship where how is he leading? How does he handle conflicts between the two of you? Is this somebody that keeps on shifting blame? Oh yeah. Or is this somebody that makes sure he owns up and makes sure that you people reconcile and have ne solution? Yeah. Are you dealing with someone abera mu position yeku feeling santi oyagalwa? Are you with somebody who thinks alowooza ennyo kukula kwammwe? Yeah. Somebody who values. Omanyi waliwo abantu waliwo tuyinza okubeera nga Doreen sikwatagana naawe. Ned, why I think about the relationship more than you? Or Doreen osobola okunyiiza but nensigalawo because of what we have. Oh yeah. What we've built. I've seen that, yeah. Exactly. Yeah. Kati abantu abasinga bwe bokyadiringa n'omuntu nga relationship agirabirako omuntu kalaba kye mulina. Right, like abo abantu ogenda sanga obuzibu n'abo. I know. Because there are people, in most cases, the only way you get to consider greater good is when you focus more on what you've built together. Because collectively,
we can thrive. Yeah, collectively, we can do away with a lot of differences that we have. True. We can do away with the flaws that the relationship have. True. Because we're like, Omani, or ina ego. But the relationship later got ego. To say ego mabega, to run relationship. Those all the Kabatabagan, Omani. Twerekereze ebintu bingi tulanire obufumbo bwaffe. Bewulira. Lwaki abantu abo boogera ekintu ekyo? They realize nti our relationship, because bw'otandika okunenya Doreen ng'omuntu, relationship egenda kufa. But tunulira Doreen omuge, yes, Doreen alina obunafu, naye nange nyina role omu supporting her through their weakness. Tikitula ogambe nti Doreen ono alina kino kimusumbuwa, naye nange kinkakatako omu supporting nga tufuse. Now, that is the beauty of being in a relationship where the focus is the greater good, where the focus is the relationship, not in Mwabantu. Okay, I get it. Thank you so much, Abdul. So, Aliku social media platforms is also on Galaxy TV, right? Yes, Galaxy TV. Every Tuesday. Berako bulwakuna. Oh, Berako ku Galaxy bulwakuna. Sawa 5 ez'ekiro. Tuesday ku TikTok. Tuesday mbera ku TikTok sawa 4 ez'ekiro. Then ne ku Saturday ku macha sawa 4 mberako ku TikTok. Bakola mu kalayo. Yalagaba enamba. Enamba yange enamba njigaba kuba ya business. So enamba eri 0700 it is 0757 826666 neto kuba mpereza WhatsApp. Mpereza WhatsApp kuba oyinza okuba nga ninga wano wendi wa Doreen ndi ku set. Nasa kwa nanonyiga. Nesi kwa nawe nonyiga. I know. Naye ate n'ekirala I charge. Sagala mujenga mwagala kola problem. Ya bwerere, I know. Mulimu abantu ajanga mwagala kola bintu bya bwerere. Abantu bo bwerere bakwerako ku live, bojja ku live bwerere, bojja mu ka box. Sense. Kubera bakasente. Thank you. Bye. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple,